Good morning, students. How are you? I hope are you happy, ma? Wearing the mask and wash your hands. That is the COVID rules, ma. Take care in your health first of all. Take care, ma. My name is V. Gurumadevi, Social CRT, KGBV Bikodur, YSR Kadapa District. Students, already we discussed in 6th class about the ancient early people to settled people, how to gather food items, how to settled. But we know, ma, how many years were taken early life to settled life. Our scientists given the human history. Students, the human history is commonly divided into three main eras. How many eras? Three main eras. Eras means periods. One is the ancient period. Second one is the post-classical period. Third one is the modern history period. So the ancient period 6000 BC to 650 BC. Post-classical period 500 AD to 1500 AD. Modern history period 1500 AD to at present. Students, we discuss one by one very briefly. At first, the ancient period. It refers to time period in which scientists have found the earliest remains of human activity, approximately 6000 BC. It ends with the fall of several significant empires such as the Western Roman Empire in the Mediterranean, the Han Dynasty in China, and the Gupta's Empire in India. So next one, the post-classical history. It's 500 AD to 1500 AD. It's also referred to the medieval period. It begins around 500 AD after the fall of major civilization. Next, third one, the modern history. The modern history, it is also 1500 AD to at present period. Present period means at today also. In this period, start with the invention of the printing press, covering the voyage of Christopher Columbus 1400 to 92, and more generally established of a more global network. Students, do you know Columbus? So the Columbus discovered the sea route of which continent? American continent. Students, let's discuss periods in European history. So one is the ancient period up to 400 AD, and second one is the medieval period 400 AD to 1300 AD. Next, third one, the early modern period, and fourth one, modern period, it for 1800 to at present days. Students, but above period are rough data. Students, different historian may be different date. Students, ఇదంతా ఖచ్చితమైన డేటా కాదమ్మా. సైంటిస్ట్ సో మెనీ హిస్టారియన్స్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ వ్యూలో
ఇలా పీరియడ్స్ని డివైడ్ చేశారు మా స్టూడెంట్స్. డూ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ బీసీ అండ్ ఏడి? బీసీ మీన్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్. బీసీ మీన్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్. ఏడి మీన్స్ అన్నో డోమినీ. ఏడి మీన్స్ అన్నో డోమినీ. Students, let we discuss early history of Roman. The Roman city was founded 753 BC. The Roman common language Latin. Which language? Latin. Students, so many words we taken from Latin language. At present, the Roman capital is the capital city of Italy. The Rome is capital city of Italy. The Rome is capital city of Italy. The Roman Kingdom 753 to 509 BC. The Roman Empire 27 BC to 476 AD. Students, ఫస్ట్లో రోమ్ను 753 BCలో, BC మీన్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్లో, తర్వాత ఆ రోమన్స్ వాడేటువంటి లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి లాటిన్. చూడండి, మనం ప్రతి వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము అంటే లాటిన్ లాంగ్వేజ్ అనే చెప్పుకుంటాం. సో అట్ ప్రజెంట్ రోమ్ అనేది ఇటలీ యొక్క రాజధాని. అయితే రోమ్లో రాజ్యాలు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినాయంటే 753 నుంచి 509 BC వరకు మాత్రమే. అదేవిధంగా రోమ్ సామ్రాజ్యం 27 BC నుంచి 476 AD వరకు మాత్రమే కొనసాగింది. స్టూడెంట్స్, డూ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ అండ్ ఎంపైర్? డూ యూ నో ద డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ అండ్ ఎంపైర్? ఐ విల్ టెల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కింగ్డమ్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్: a state or territory ruled by a king or queen, its monarch. Once again, a state or a territory ruled by a king or queen, its monarch. For example, Kakatiya Kingdom, Vizianagara Kingdom in South India. Next one, empire means an extensive group of states or countries ruled over by a single monarch. An extensive group of states or countries ruled over by a single monarch. For example, Maurya Empire in BC, Gupta Empire in BC, Mughal Empire in AD. So these three empires belong in India. Students, కింగ్డమ్ అంటే రాజ్యం. ఒక చిన్న ప్రాంతాన్ని ఒకే వ్యక్తి పరిపాలిస్తూ ఉంటే దాన్ని రాజ్యం అంటాం. సో అదేవిధంగా సామ్రాజ్యం, ఎంపైర్ మీన్స్ సామ్రాజ్యం. సో ఎంపైర్ అంటే సామ్రాజ్యం. సో ఎక్కువ రాజ్యాలను ఒకే వ్యక్తి పరిపాలిస్తూ ఉంటే దాన్ని సామ్రాజ్యం అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో అయితే మౌర్యాస్, గుప్తాస్, మొఘల్ సామ్రాజ్యం. స్టూడెంట్స్, టుడే we discuss the changing culture tradition in Europe 1300 AD to 1880. So the period 1300 AD to 1800 AD is called early modern period. Was the European history. Early modern period was the European history. Now, in this lesson, how did the human mindset
have changed early modern from present? The medieval period or the medieval world. How is medieval period during that? So we discuss how to change the mindset in Europe. First of all, the ancient medieval world in Europe. The ancient medieval world in Europe. In ancient period, the European was totally dominated by two European countries. How many countries? Two European countries. Like one is the Rome and the second one is the Greek. Rome and Greek both are dominated by totally Europe. It was country much of Europe, Turkey and Egypt. Students, in this period, culture, painting, building, literature and philosophy well developed. Students at present world are also followed the Roman ideas. సో ఈ మిడ్వేల్ పీరియడ్లో ఏన్షియంట్ రోమ్ వచ్చేసి వెల్ డెవలప్డ్గా ఉండేది. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో బిల్డింగ్ కానీ అక్షరాస్యత ఫిలాసఫీ వెల్ డెవలప్డ్గా ఉండేది. అయితే అందులో రెండు ప్రధానమైనటువంటి ప్రాంతాలు, ఒకటి వచ్చేసి గ్రీక్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి రోమ్. ఇవి రెండు మొత్తం యూరప్ ప్రాంతాన్ని అంతటినీ కూడా డామినేట్ చేస్తూ ఉండేది. నెక్స్ట్ స్టెప్, మిడ్వేల్ పీరియడ్ ఇన్ యూరప్ 400 AD to 1300 AD. So this one is our lesson. Students, we discuss today's session. How to change culture, tradition in Europe 1300 to 1800 AD. The period 1300 to 1800 AD is called early modern European history. Now, in this lesson, how did the human mindset have changed early modern from present till day? After 400 AD, the Roman Empire was declined. After 400 AD, the Roman Empire was declined. At that time, the large empire did not establish in Western Europe. So after 400 AD, the Roman was declined. So at that time, there is no established in Western Europe. The big cities also declined. Most people went to village and still settled in village. Students, the traders also minimal. Minimal means the least amount of possible. Minimal means the least amount of possible. So trading also decrease. But students, in this period, a new social system, feudalism, was entered and it dominated and controlled the Europe. The new feudal system was entered in Rome. Students, what is the meaning of feudalism? Already you listen and learn in 8th class the meaning of feudalism. It is a social system under which the political power was with a large warrior landlords who control the village and peasants. Once again repeat it is a social system under which the political power was with large warrior and landlords who control the village and peasants. Students, do you know warrior or landlords meaning? Warrior means soldiers, landlords means big farmers. Students, next another word
serf. Do you know the meaning of serf? Students, the peasants were mostly serf. What is the meaning of serf? The serf were class of people who had to work on the land of the landlords, work in their worship, and also fight for them in wars. They also had own land and sustained their families by working on them to students సెల్ఫ్ అంటే అదొక వర్గం. సో వాళ్ళు వచ్చేసి ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర పనిచేయాలి, వాళ్ళ భూముల్లో వీళ్ళు సాగు చేయాలి, వీళ్ళకు కూడా సొంత భూమి ఉంటుంది, తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. తర్వాత ఈ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎప్పుడైతే యుద్ధాలకు వెళ్తారో వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. The landlords were constantly at war with each other, and this created a lot of insecurity. Students, next another one, Catholic Church. One side is the feudalism, other side is the Catholic Church. Both are dominate the peasants. So the Roman Catholic Church dominated culture of people. It discouraged people from thinking for themselves. It asked them to believe that what the priest told them. So the students, the great Roman culture achievement of ancient period were forgotten and lost. స్టూడెంట్స్, రోమ్ రోమ్ యూరోప్లో ఒక సైడ్ వచ్చేసి ఫ్యూడిజం ఒక సైడు, ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి క్యాథలిక్స్ రెండు కూడా ఆ యూరోప్ని డామినేట్ చేస్తూ ఉండేవి. క్యాథలిక్ చర్చ్ అయితే కూడా ప్రజలను ఆలోచించకుండా మత గురువులు చెప్పిందే వేదంలాగా చెప్పేవారు. సో స్టూడెంట్స్, the people, especially the peasants, were very angry. So that time, in this situation, the peasants were very angry on feudalism and church. So the peasants began to resist and fight against serfdom and control of the landlords and the church. The England peasants were started Great Revolt in 1381. The result ended serfdom in England. So this one is the one of the example. So the England peasants start the Great Revolt in 1381. That result the end of the serfdom. In this movement were spread all European countries. That's why decrease of landlords and church domination. So in this revolution result decrease of landlords and church domination. So at that time the people had began to change and enjoy more freedom. The traders started their trade in long distance trade between European countries and China, Arab, India, Egypt were reviving. Many independent countries, towns came up in Europe. In these cities have politically independent and they ruled themselves through municipalities. Traders and artisans lived in the cities. So students, this one is form of a new cultural movement began to develop in Europe, which is called Renaissance. Students, ఒకవైపు చర్చి, ఇంకొక వైపు ఫ్యూడలిజం ప్రజల్ని పీడిస్తూ ఉండేది. ఆ టైంలో ఈ ప్రజలు ఎక్కువగా మోస్ట్లీ పీసెంట్స్ మీన్స్ ఫార్మర్స్ చాలా కోపంతో వాళ్ళకు అగెయినెస్ట్గా ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇంగ్లాండ్లో ఇంగ్లాండ్లో మొదలైంది ఆ ఫైట్. సో 1381లో ఇంగ్లాండ్ రైతులు ఫ్యూడలిజానికి వ్యతిరేకంగా ఒక యుద్ధం స్టార్ట్ చేశారు. ఫ్యూడలిజానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళకు అగైనెస్ట్గా ఒక తిరుగుబాటు తీసుకొని వచ్చి అందులో సక్సెస్ సాధించారు. దాని ఫలితంగా చర్చి యొక్క భూస్వాముల యొక్క ఆధిపత్యం అనేది తగ్గిపోయింది. దాంతో ప్రజలు ఫ్రీడమ్ను ఎంజాయ్, మోర్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ ఎంజాయ్. సో అదేవిధంగా ట్రేడర్స్, వ్యాపారస్తులు కూడా లాంగ్ డిస్టెన్స్, దూర ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారం చేయడం మొదలుపెట్టిండ్రు. ఎస్పెషల్లీ ఇండియా, ఈజిప్ట్, అరబ్ కంట్రీస్తో వ్యాపారం చేయడం కూడా మొదలుపెట్టారు. సో ఆ విధంగా యూరోప్లో ఒక నూతన అధ్యాయం అనేది మొదలైంది. సో ఆ నూతన అధ్యాయమే Renaissance. Renaissance means rebirth. In 19th century, historians used this term. It is a culture movement developed in Europe. People began to ask questions. Religion praised. Traders and adventurers started long voyages. New trends are painting, sculpture, literature, and science were well developed. The civilization of the Renaissance in Italy, 1860 AD. A famous scholar, Jacob Burckhardt. At that time, a famous scholar, Jacob Burckhardt, he belongs to Switzerland. He wrote a famous book, The Civilization of Renaissance in Italy. The Civilization of the Renaissance in Italy. It explained how to flowered new humanist culture in Italy through literature, architecture, and painting between 14th to 17th century. He was also described man as a individual capable of making his own decision and developing his skill. It is contrast to medieval man. Students, a famous స్విట్జర్లాండ్ పర్సన్ జాకబ్ బర్క్హార్డ్, అతను ఒక బుక్ రచించిండు, ద సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రినైసెన్స్ ఇన్ ఇటలీ. ఒక ప్రముఖ తత్వవేత్త అయినటువంటి స్విట్జర్లాండ్కు చెందినటువంటి జాకబ్ బర్క్హార్డ్, అతను ఒక బుక్ రచించాడు. ఆ బుక్ పేరు వచ్చేసి ద సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రినైసెన్స్ ఇన్ ఇటలీ. సో ఆ బుక్ ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే నూతన మానవతావాదం అనేది ఎలాగ వికసిస్తుంది అనే అంశాన్ని తన యొక్క లిటరేచర్, ఆర్కిటెక్చర్, పెయింట్ ద్వారా 14వ శతాబ్దం నుంచి 17వ శతాబ్దం వరకు వాటన్నిటి విషయాల గురించి ఆ బుక్లో ఆయన వివరించాడు. నెక్స్ట్ అనదర్ టాపిక్, ద రివైవల్ ఆఫ్ ఇటాలియన్ cities. Due to trade between Byzantine Empire and Islamic countries, China and Western European countries, many towns and cities were developed. Florence, Venice, both are followed republic. Other towns, court cities ruled by princes. Venice, Geneva, vibrant cities. In these cities, clergy lords are not politically dominated. Rich merchants, bankers are dominant. Idea of citizenship was developed. This idea was not weakened even in military rule. Do you know the meaning of clergy? Member of a church, the priest, bishop, cardinal, and the pope. Students, next another topic, humanism and universities. Humanism and university. Students, what is the meaning of humanism?
The humanism means students of ancient Greek literature. Students of ancient Greek literature. Students, the literature of the ancient Greek had reflected in interest in life. They became interested in nature, science, and art. In 1453, Constantinople was overthrown and the Turkish or Ottoman Empire. So Turkish another Ottoman Empire took the place of the Eastern Roman Empire. Many educated men fled to Italy. Students, the Ottoman Empire when was occupied the Constantinople at the time totally the Greek peoples are went to Italy and fled to Italy. It became fashion to know a little Greek. Humanism spread to England, France, Netherlands. Universities were established to teach now. స్టూడెంట్స్ పురాతన గ్రీకు సాహిత్యం మనిషి స్వభావం ఆసక్తులను సంబంధించింది కాబట్టి దానిని అధ్యయనం చేసే విద్యార్థులను మానవతావాదులుగా పేర్కొన్నారు. సో మధ్యయుగాల పండితుల మాదిరి మరణానంతరం జీవితం గురించి కాక ఆ ప్రపంచం గురించి వాళ్ళ ఆసక్తి చూపేవారు. మనిషి ఈ జీవితంలో ప్రభావితం చేసే ప్రకృతి సమస్తాన్ని, విజ్ఞానాన్ని, కళలను వాటన్నిటినీ మానవతావాదులు ముఖ్యమైనదిగా భావించేవారు. సో ఆ టైంలో టర్కీ 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 రాజ్యం అంటే ఒట్టోమన్ ఎంపైర్, ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యము కాన్స్టాంటినోపుల్ను ఎప్పుడైతే ఆక్రమించిందో ఆ సమయంలో ఆ గ్రీకు విద్యార్థులందరూ కూడా ఇటలీకి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ నూతన అధ్యాయం అనేది ప్రారంభమైంది ఇటలీలో. ఇలా వచ్చినటువంటి గ్రీకు విద్యార్థుల్లో ఒక వ్యక్తి ఫేమస్. అతని పేరు వచ్చేసి ఎరాస్మస్. హీ బిలాంగ్డ్ డచ్. హీ స్టడీడ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ గ్రీక్ అండ్ writing of the early Greek Christians. He was also criticized some of the belief of the church superstitions in his book Praise of Folly. It explained the belief of the church. Superstition. Humanist scholar acquired book from Arab and retranslation into Greek and Latin and studied them. స్టూడెంట్స్, డచ్ దేశస్థుడైనటువంటి ఎరాస్మస్ ఒక బుక్కును రచించాడు. ఆ బుక్ పేరు వచ్చేసి ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫాలీ. ఆ బుక్ దీనిని గురించి తెలియజేస్తుందంటే క్రిటిసైజ్ అంటే విమర్శించటం, చర్చి యొక్క తత్వాలను లేదా మూఢనమ్మకాలను, చర్చి పెట్టినటువంటి మూఢనమ్మకాలను విమర్శిస్తుంది. స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ అనదర్ టాపిక్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ రియలిజం. So the Greek artists, extraordinary talented persons. They are also invented so many secrets. In their pictures have reality. Artists in reality. The Greek people observe the nature very carefully. After they drawn the picture, you see the picture, it is reality. That's one is the realism. So they studied human biography and autonomy structure. First of all, they studied human biography and autonomy structure. How does body look? How does it looking inside? How does part look? They can make
perfect picture. Students, in 1416, one of the famous person, Donatello, broken a new ground with his life-like status. Artisans concerned to be accurate was helped by the work of a scientist. Some of artists went to laboratory of medical school. They are observed bone structure. So students, a famous scientist and Andreas Vesalius, Andrea Vesalius. He belonged to Belgium, professor of medicine at the University of Peda. So he belongs to Belgium. So he working as Peda University at professor. He was a first dissect the human body. సో ఆండ్రియడ్ వెసిలియస్ ఇతను మనిషి లోపలి అవయవాలను తెలుసుకోవడం కోసం మానవ శరీరాన్ని కోసి పరిశీలించినటువంటి మొదటి వ్యక్తి. సో అతడు పరిశీలించిన తర్వాతనే మన శరీర ధర్మశాస్త్రానికి పునాది అయినది అతని పరిశీలన. So many painters are also painted the famous pictures. So one of the famous person, Albrecht Dürer. Next one. So his paint explain Italian culture in 16th century. Next another a famous picture painter, Mona Lisa, the Last Supper. The Mona Lisa, the Last Supper. In these paintings, world famous paints. Both are belong Leonardo da Vinci. He was very interested about botany and astronomy to mathematics and art. He spent years observing birds in flight and designed a flying machine. He signed his name Leonardo da Vinci, disciple of experiment. సో ఇతను ఎక్కువ టైం బర్డ్స్ అవి ఎగిరే విధానాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఫ్లైట్ డిజైన్ అంటే ఎగిరేటువంటి యంత్రానికి పునాది వేశాడు ఈయన. సో నెక్స్ట్ అనదర్ టాపిక్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ద రోమన్ స్టైల్ ఈజ్ very famous. So their church is very beautiful. So they constructed very beautiful church. They are used tall pillars, arches and domes in buildings. This inspired a new style in architecture. So this is the dominant symbol of the construction of Rome. సో రోమ్ చర్చి వాళ్ళ పిల్లర్స్, పొడవైన పిల్లర్స్, ఆర్చెస్, డోమ్స్ యూజ్ చేసేవారు. స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ అనదర్ టాపిక్. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండ్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో దట్స్ వన్ is the printing press. Now the invention of the machine which is great changes in human life. The printing press was invented 1455. Who are invented the printing press? Anybody man? So Johannes Gutenberg, he was invented the printing press. He belonged German country. Students, you remember all famous persons are belong to Europe continent. He was
First of all, he was printed 150 copies of Bible at first. So at first printed book Bible. So after the Bible was translated into all languages. After invention of printing press, the students did not depend slowly on lecture notes. Students' ideas, opinions, and information moved more rapidly and more widely than ever before. Students, once again, ideas, opinions, and information moved more rapidly and more widely than ever before. A printing book promoting new ideas could quickly reach hundreds of readers. Book like Atpoya, Praise of Folly, Divine Comedy, etc. So many books are changed the society and paved a way for the great reformation on moments. Culture deficiency has taken place due to the availability of books. Hence, we can say printed books continue to dominate our life. Students, a famous person జోహాన్స్ గుటెన్బర్గ్ ఇతను జర్మనీ దేశస్థుడు. సో అతని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అతను వచ్చేసి ప్రింటింగ్ మిషన్ కనుక్కున్నాడు. చూడండి ఎంత ఉపయోగమో. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నదంతా కూడా ప్రింటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్రింటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పటి కాలంలో ఎప్పటి చరిత్రలో మన ఎర్లీ పీపుల్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, ఎక్కడ ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం బుక్లో చదువుకోగలుగుతున్నాం. సో ఆ ఘనత ఎవరిది అంటే జోహాన్స్ గుటెన్బర్గ్. సో అతడు ఆ ప్రింటింగ్ మిషన్ కనుక్కున్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా అతని చేతుల ద్వారా అతనే స్వయంగా 150 ప్రతులను అంటే బైబిల్ని ఫస్ట్ టైం బైబిల్ని ప్రింట్ చేశాడు. తర్వాత అతను ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఆ బైబిల్ వివిధ లాంగ్వేజ్ల్లో అంటే సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ అన్ని లాంగ్వేజ్ల్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది. సో దానివల్ల అక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి బైబిల్ని మనము ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా ఈజీగా చదువుకోగలుగుతున్నాం. అంతేకాకుండా ఒకరి విషయాలు ఇంకొకరికి ఈజీగా షేర్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మనం ఇంతవరకు అంటే లెక్చర్ మెథడ్ ఉపన్యాస పద్ధతి నుంచి కూడా మనం బయటపడినాం. సో మనం ఒక్కసారి విని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. అదే బుక్లో ఉంటే మనం ఎన్నిసార్లైనా దాని గురించి చదవచ్చు. సో ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వల్ల చాలామంది రచించినటువంటి బుక్స్ చదవడం వల్ల వాళ్ళు బంధ విముక్తులయ్యి ఫ్రీడమ్ను అనుభవించగలుగుతున్నారు. Students, I ask the one question. What is the use of printing machine? Do you know what is the use of printing machine? So many uses of printing machine. The book printed increased rapidly. During 15th century, only a few books were printed. People developed the habit of reading. Thus, ideas, opinions, and information moved more rapidly than ever before. They acted as a good mass media of printing machine.